بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين يا شباب. أنا اسمي حاتم فايد، إن شاء الله أبقى معاكم في كورس اللينير. احنا ما شاء الله عندنا السمستر ده في 5 Instructor Teaching Linear Algebra. معايا الدكتور عبد الله، الدكتور وليد، والدكتور أشرف، والدكتورة دعاء. طيب لو حبينا ناخد نظرة سريعة كده على الكورس Learning Objectives. By the end of the course يعني you will be able to solve linear system of equations. You know you can solve equations simultaneously, مش كده؟ You can solve two equations simultaneously. Actually, we will focus on solving large system. If you have, for example, 100 equations and 100 unknowns, for example, how to write a program for the computer to solve such a big system. Okay. The methods are called Gauss elimination, named after Gauss, as you know, and Gauss-Jordan method. Okay. So to solve system of equation, actually you are going to deal with matrices. So you are going to learn how to do the basic operations on matrices, such as addition, multiplication, find the inverse of a matrix, and so on. And we'll define what is called a vector space or space of vectors, and to define what is called basis for the vector spaces, and to know if the vectors are linearly independent or not by the end of the course. Okay, don't worry. And we'll go through some applications, simple application on graphics using matrices, and know how to apply some operations on graphics such as rotation, shear effect, translation, and so on using matrix multiplication. And another part of the course is talking about eigenvalue problem. So you know how to find the eigenvalues of a matrix and the eigenvectors of a matrix, and what is called matrix diagonalization. And then we are going to extend the concept of solving system of equations to solve a system of differential equations using the eigenvalue problem. And there is an important application called linear regression, and you are going to solve this problem using linear algebra. And finally, do some operations on matrices called the matrix factorization, such as LU, QR, and SVD, and see the application of each of these factorizations. So actually, our syllabus contains the chapters of a textbook, and these are actually the names of each chapter, the title of each chapter. Linear equation, the first chapter. The second chapter talking about matrix algebra, determinants, vector spaces, eigenvalues and eigenvectors, and orthogonality and least squares, and finally symmetric matrices and SVD. So these are the chapters of the textbook. The textbook is by David Lay, called Linear Algebra and Its Application. And you'll find the hard copies in the bookstore. You can go and take it for the course. And there are some other references. You can find them online, such as Elementary Linear Algebra with Application by Coleman, and Elementary Linear Algebra by Larson. I believe that this one is the easiest one and most elementary one. Our textbook is the moderate one. Coleman is a little harder one. We are going to deal with some software along the course. We will focus on MATLAB, which you'll find it in our labs. However, there are many softwares that deal with matrices, such as Mathematica, which is free in Egypt
actually through this link. You can download it. And there are also other software such as Maple, but it's not free Maple. But we're going to focus on MATLAB. Our grading policy, let's have a look at the grading policy. We'll have 30% on midterms on 40-60% basis, 6% of the best for sure. And we have 5 assignments and take the best 4 out of 5 with 10%. Quizzes will have best 2 out of 3, 5%. Project, you are going to find an idea to apply the linear algebra topics, form a group of 3 up to 5 students to solve some problems. This will be 15%, and our final exam is 40%. Any comment on the grading policy? Agreed? Okay. Before starting our topics, let's have some simple applications on linear algebra and see how and why linear algebra is important in these applications. For example, if you want to balance chemical equation, let's see an example. If you want to balance equation of combustion of ethanol, so we have, for example, ethanol plus O2 and gives you CO2 plus H2O. And you want to balance this equation to know the number of molecules for each component. How to do it? Do you have any idea how to do such a balancing? Yes. Okay, so these are unknowns, so you can simply set these values as variables, x1, 2, 3, 4, and then count the number of atoms for the input and for the output, and they must be equal. For example, if you look at the carbon atom, for examples, so how many atoms in the input? You have 2 multiplied by x1, the number of molecules you take. So you have here 2x1, and for the output you have x3. So actually you are going to write an equation, right? So this is the equation for the carbon atoms. For the hydrogen atom, you have for the input 6x1, and for the output 2x4. And for oxygen, x1 plus 2x2 equal 2x3 plus x4, right? Do you have any other equation? Carbon, hydrogen, and oxygen, and these are your atoms. So actually you'll have 3 equations in 4 unknowns. Okay? Do you expect to have a unique solution, one solution for this equation? So you write actually here is the number of atoms for the input and output. So we don't have any other equations. So when you solve this system or these equations, do you expect to have one solution or many solutions? One? Right. This is one of the solutions. You solve, you can find x1 equal 1, x2 equal 3, and x3 equal 2, and x4 equal 3 would satisfy this equation. And any multiple of these numbers, if you multiply this by 2, each guy by 2, the equation will be balanced, right? So actually we will have many solutions for this equation. So according to the application, sometimes you know beforehand that you have many solutions for the system you write or the equations you write. Another simple application is the network flow analysis.
Suppose, for example, that you know it's a traffic problem. If you know the number of vehicles going in and out from a road, so you know here 600 vehicles that are getting in the road and 520 getting out and so on, but you don't know through the intersection what happens, and you want to know the number of cars or number of vehicles along each way here. So you simply, assuming no parking, okay, in these roads, how to get these values, x1, 2, 3, 4, assuming no parking, okay? So if you take, for example, this node, so 610 plus x4, these are the number of vehicles entering this node, must equal to x1 plus 450, right? So this is for node A. And you repeat the same for node B, C, D. So you write actually some equations, and so we are going to solve this equation, right? So our first almost 3 chapters, we are going to deal with such systems. You have system of equations, and you want to solve this equation together. But you want to solve in a systematic way, solve fast and accurate method that you can apply it or solve it on computer. So you want to write a program eventually to give it to the computer to solve large systems. Another simple application is the electric circuit. For example, if you have some circuit and you have some batteries and some resistors, what do you want to know? The current through the loops. So if you assume these currents I1, 2, 3, you want to get the current for each loop. So how to get these currents? Apply Kirchhoff laws, مش كده? So you'll apply Kirchhoff laws, you get some equations in the currents. So again, we'll have a system of equations you want to solve to get your currents. I'm not going to ask you to how to write these equations from the circuit, okay? But I want you, if I give you this equation, how to find the solution for these equations. According to this application, what do you expect as a solution? You have a unique solution or many solutions like the balancing equation, or no solution? One solution. You'll get definitely a value for each current. So this application, you know beforehand that you will get a unique solution for this application. As an extension, you are going to deal with some circuits containing capacitor or inductor. But when you have capacitor or inductor, you know that there is a relation with derivatives. So you'll get actually not linear equation like this equation, but you'll get differential equation. So suppose, for example, that you have a circuit that contains inductor and capacitor and some resistors, and assume, for example, that there was some source in the circuit and you charged the capacitor and then remove the source, so the capacitor would discharge in the circuit, and you want to find how the voltage changed with time through the capacitor and the current through the inductor, how does it change with time. So if you write this governing equation for the circuit for the current and voltage, current through the inductor I and voltage across the capacitor V, you will end up by this equation. So you'll have a relation between I and V and di by dt. Here is the time for sure. And here another equation, Vi and dV by dt. These are called coupled differential equation, and you are going to solve this coupled differential equation using linear algebra. Another application for when you study in aerodynamics the airflow around an airplane, you are going to write
what is called differential equation and solve it actually numerically. And you are going to write some big matrices and solve big system of equation. Actually, sometimes you are going to solve equations, 2 million equations in 2 million unknowns. And you want to solve this equation instantaneously. So you want a method that is very fast and accurate. Yeah? Another application is called least square regression. احنا measure ايه هنا؟ CIE كل الناس؟ Aerospace, renewable, environmental, كل ال 7 measures معانا يعني ال 8 measures. طيب في حد biomedical؟ طيب الابلكيشن somehow ممكن تلاقي له ابلكيشن في الفيزيكس او في السي اي اي عندكم، حاجه بنعملها كلنا اللي هي يديك شويه readings. ده example على ال systolic blood pressure مع الايج لسام patient. فكان عندك كده الهيستوري بتاع البيشنت لما كان عنده 30 years 35 years and so on، وبتتراك البريشر بتاعه. فبيبقى given حاجه زي كده وانت بتبقى عايز find the best line that fits your data. يعني عندك some readings كده وعايز تشوف ايه اللاين that best fits your data. You simply write the equation as an equation of a straight line, and you are going to solve to find what? Beta naught and beta 1. Find the equation of the straight line. Okay? And this, for example, here this is the best line. Okay? You are going to find the equation using linear algebra. And there is an extension to find parabola and for example, sine wave and so on. So to begin our lecture, we need to have some prerequisite in order to go through the lecture. First, how to solve the equations simultaneously. If I give you two equations, how to solve these equations together, you solve them simultaneously to get the solution. Actually, we'll pick the idea to extend for large system. Okay, actually this is what Gauss did. And of course you know how to graph a straight line. Okay, we only need these two items to begin our lecture. So let's begin. نبدأ على بركة الله. طيب ايه الاوبجكتيفز بقى بتاعتنا في الليكتشر النهارده؟ أول حاجة عايزين identify what is called linear equation from non-linear equation. When we call the equation is linear equation. And then write down what is called the augmented matrix of a linear system. Then how to solve the linear system of equation using Gauss elimination with back substitution. And determine what is called the echelon form of a matrix. And to determine the solution set of a linear set system, and identify the possible cases for the solution of a linear system, and represent the solution of a linear system graphically. We'll start with the linear equation. If you have, for example, two variables, x and y, can you give me an example for a linear equation containing x and y? By any numbers. X equal y. Another equation. Y equal to x plus 3. So for convention, let's write the variables in one side, okay, and the constant in the other side. So let's write x and y in one side and the constant in the other side. So this could be a linear equation. Okay, so you'll have x raised to the power 1, y raised to the power 1. You don't have mixed term, you don't have xy, x square, okay? You don't have sine x, ln x, whatever. Okay, so this is the linear equation.
So if you have, for example, n variables, x1 up to xn, so we write it, for example, this way, x1, x2, blah, blah, blah. And we write the coefficient, for example, a1, x1, a2, x2, and so on. So this is an example of an equation, a linear equation in n unknowns or n variables. Okay? We have some terminology here for the constants here. We call that a1 up to n are the coefficients of the equation, which are the coefficients of the variables, x1 up to xn. So these are called the coefficients of the equation. And x's are called the variables or the unknowns of the equation that you want to get the values for. And b is called the constant of the equation. Okay? Do you know why it is called a linear equation? Do you have any idea? Actually, this equation in two variables represents a straight line. So this is why it is called linear equation. So you know how to graph straight line, right? The simplest way is to get 2 points, and the simplest points are the intersection with axes, for example. So this is a straight line. But if you have equation in 3 variables, x, y, and z, so here you have a line in 2-dimensional space, okay? 2D. Here you have 3D, and this is a plane in the 3D. Okay? How to graph the plane, it's a little bit difficult, but you can also get the intersection with the axes. For example, put y equals 0, z equals 0, you will get intersection with x-axis. So you'll get x equals 6, and so on with y and z. So you get these points. So you can graph your plane passing through these 3 points. But also I'm going to call it linear equation. Okay? So it takes the name from the straight line for the 2D. So any equation in this form, I'll call it a linear equation, whatever n is 2, 3, 4, whatever. The system of linear equation is actually a set or collection of linear equations sharing the same variables. So we write the equation this way. I'm going to take this form and write several equations in this form. So we will add another index for the constants. So see, for example, here it is called A12. The first index refers to the equation number, and the second index refers to the variable that it is the coefficient of. So A12 is the coefficient of x2 in the first equation. This n2 is the coefficient of x2 in the nth equation, and so on. So this is the general form for a system of n equations in n unknowns. Okay. Let's get back to the solution. How to solve simple system of 2 equations in 2 unknowns. And let's remember how to solve this equation using what? Elimination, for example. So you can eliminate one of the variables. You can subtract the 2 equations, for example. So you can have x plus 2y equal 5. And the other equation, you can take the difference between the second and the first, so you'll get y equal 3. Yeah?
And then you are going to say that y equals 3, substitute in this equation, so you'll get x equal to -1. Okay, this method actually is called the elimination method. That you focus that you want to eliminate x from the second equation and replace it with another equation containing only y. And then if you know y, you're going to substitute in the first to get x. Okay? So we say actually that these equations are equivalent in their solution with these equations. Or simply, this system is equivalent to this system. The solution for this guy is the same as the solution for this guy. Okay? So this guy is simpler to solve, and you'll get the point of intersection, or the solution. So we say that these are row equivalent. Actually, row comes from dealing with rows in matrices that we are going to talk about it later. Okay, so this system is called row equivalent to this system. If you want to solve a big system, you want to write a program for the computer to solve. So we are going to deal with actually matrices to give the matrices to the computer to solve, but based on the simple idea for the elimination. So for example, if you want to solve n equations in n unknowns, what is important to the computer to know? Number of equations, okay, and you want to know only these coefficients and the right-hand side. You don't have to know that this variable is called x1, this variable is called x2, maybe x and y, z and t, whatever. So you are interested about the coefficients and the right-hand side. So actually we take these numbers and put them in what is called a matrix, side by side. Okay, so these are the coefficients and this is the right-hand side for each equation. And we call, if you take this part only, this part is called the coefficient matrix, which you take only the coefficients of x's. If you take these, you call it the augmented matrix, that you augment the right-hand side with your coefficient matrix. Okay? And you know that the first column represents the coefficients of the first variable in each equation. Okay? And the second for the second variable, and so on. And each row actually represents equation. So you read this actually as a11 x1 plus a12 x2 plus blah 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 a1n xn equal b1, and so on. So you can map this guy to this guy and vice versa. If you have the equation, you can write it in a matrix. If you have the matrix, you can write it back as equation. Okay? Okay, let's assume that you want to solve a bigger system than 2 equations and 2 unknowns. I want to solve 3 equations and 3 unknowns. And we want to follow the same procedure. Actually, if you look at this system, it is simply solved. If you know y, you will substitute back to get x. What about this one? Can you do something like this here? I can also substitute backward. You can get z from the last equation. Put z equal 1 here, you will get y equal 2. Substitute back to get x, you have y and z, so substitute to get x. Actually, what I'm doing here is called back substitution. I'm getting the variables from the last equation and then the previous and up to the first equation. So this is called the back substitution. What is the advantage of this system? If you look at this system, you have x, y in equation and then y in another equation. What about this guy? You have x, y, and z in the first equation and then
y and z in the second, and then z in the third equation. According to the elimination, so actually you have x eliminated from the second and third equation here, and here y eliminated from the third equation. What if I ask you to solve this system? It's more difficult than the previous one. So can you do some operations to reach the previous system from this one? فاكشلي هو جاوز خد اللي احنا عملناه في السيستم 2 by 2 ده في 2 equations 2 unknowns، وعمل نفس الايديا على 3 equation 3 unknowns. فجاوز قال لك ايه بقى، انا هاخد اعمل straight operation apply some operation for this equation or this system to reach this one. طب what are the operations that you can do that do not affect the solution? Not specifically for this problem. What are in general the operations that would not affect the solution? To say that this system is equivalent to this system. You can multiply any equation by any number. Okay? It remains as the same equation. Or divide, okay, whatever. And you can add two equations together. What else? Can you interchange the equations? ممكن. لو اديتك الايكويشنز دي بالعكس، دي second equation ودي first equation, the same system. So actually you have three operations that would not affect the solution. ما احنا مش عايزين نشتغل بالميثود دي، عايزين نشتغل بالميثود of elimination. فالelimination دي الميثود طبعا اسمها جاوس elimination with back substitution. الاوبريشنز دي هنسميها row operations لان actually دي applied on rows on matrices، واحنا في بالنا ان row represent equation. اوكي؟ مالكش دعوه بالcolumns. عارفين ان كل column represent coefficients ل one of the variables، بس الاوبريشن applied على الايكويشنز، بقى multiply equation by number add مع equation ثانيه، هي applied row operation. فالاوبريشنز عندنا اللي هي الانترتشينج the simplest one. If I give you this system, I can say simply that these systems are equivalent. Actually what I did is interchanging these guys. Or you can do scaling. You can multiply any equation by any non-zero number. For example, I can multiply the first equation by -2. Okay? If you multiply the first equation by -2, you will get this equation. So I can say that this system is equivalent to this system. But it's still difficult to solve this one also. But I can now add these equations together to do the elimination. So you can eliminate x if you add this equation together. So let's write. I wrote here actually the first equation, this one, and the second equation is the sum of these guys. If you sum these guys, you will get this equation. So we'll end up with this system. And this one, you can solve it using back substitution. So if you look at this step, or this system and this system, can you reach this one from this one directly? Let's see what happened from this guy to this guy. The first equation is the same. I did actually a replacement for the second equation. So the second equation is replaced with what? The sum of the second equation plus -2 times the first one. -2 times the first one of this guy, I add it to the second equation and I replace the second equation. So this is called the replacement operation. Okay? عشان هنعمل ده على systems أكبر دلوقتي. Basically, elimination, we are going to do the elimination using this operation.
the replacement operation. So let's start with this system, and we're going to follow the row operations of Gauss elimination and then do back substitution to get the solution. So the first step is to write what is called the augmented matrix. We take only the numbers of the equation and put them in the matrix. So the first equation would be 2, 1, 1, 1 in the matrix. And the second equation 6, 2, 1, negative 1, and so on. So what do we want to reach? We want to reach something like this. We want to reach 2x plus y plus z equal 1. And what about the second equation? What do you want to have in the second equation? I don't want x. I want y times some multiplied by some number and z and some right hand side. What about the third equation? Z only, مش كده؟ عايزين z وهنا some number. If you reach something like this, I can solve using back substitution. You can get z from the last one, substitute back, get y, you have y and z, substitute back, get x. So actually what you do here actually is you keep x in the first equation and eliminate x from the second and third equation, or all equations below x. Then you keep y in the second equation and eliminate y from all equations below, and so on. Keep on doing this for each variable. Okay, let's do this in a systematic way. So first we fix x in the first equation. I'm not going to change the first equation. And look at this guy 2. I fix this number, I call it a pivot, okay? And I want to have this, replace the second equation by another one with 0 here, right? So how to give this guy 0? You simply do it by replacement operation. Replacement operation ايه بقى؟ انت هتريبليس الايكويشن دي by the sum of itself plus multiple of the first of equation بحيث يجي لي هنا 0. ايه المالتيبل بقى؟ negative 3 مش كده؟ لو عملت multiplication of this equation by negative 3 you get here negative 6. Then add it with the second you will get 0. How do you know this negative 3? ازاي؟ You simply divided 6 by 2 and change the sign. So this is called the multiplier. Okay? So the first thing to get your new system, first write the pivot equation as it is. Don't change the pivot equation. And then find the multiplier, which is negative 3. You can write it here, negative 3. And then multiply negative 3 by this equation and add it with the second equation. Okay? ممكن تكتبها بره لو انت يعني مش بتعرف تعملها بسرعة في الأول لغاية لما تتعود عليها يعني. But simply you do this multiplication and then addition. You'll have here minus 6 plus 6, you will get here 0. And then negative 3 plus 2, negative 1. And then negative 3 plus 1, negative 2, and then negative 3 minus 1, negative 4. So this is step for elimination of x from the second equation. You repeat this for the third equation. I'm going to do another replacement operation to eliminate this guy. You can simply here add the first equation with the third. We are going to deal always with the equation that you're going to change with the pivot equation. Okay? So we simply add the first and third equation together. We'll get 0, 3, 2, 8. Actually, I prefer to write here what you did.
which are the operation you did to get the zeros. So what is written here actually is the replacement of operation for R2. R2 is replaced by the sum of itself plus minus 3, which is the multiplier, multiplied by the pivot row. Okay? And here R3 is replaced with the sum of itself plus 1, which is the multiplier, multiplied by the pivot row. So it is always written this way. Some row you are going to change plus some multiplier multiplied by the pivot row and replace Ri. So this row is the row you are going to change, and this is the pivot row, and this is the multiplier. Okay? The next step is to eliminate which guy, which number here I want it to be 0, these 3, right? So I'm going to take another pivot, okay, in another equation for another variable. Okay? نروح لإيكويشن تانية، هنختار pivot جديد لفاريبل جديد، وخلينا نمشي in order، يعني x الأول خدت لها pivot then y، الدور على y. فبص هنا بقى في الإيكويشن التانية دي والتالتة، عايز pivot للy، فناخد البيفوت هو النيجاتيف 1. اوكي؟ النيجاتيف 1 هاخده هو البيفوت بتاعي. لما نيجي نكتب بقى new system there are some numbers are not going to change. ايه النمبر دي بقى؟ first row مش هغيره، مش هاجي ناحيته خالص، انا بعمل elimination دايما ايه below the equations بتاعتي. فالبيفوت equation اللي اتاخدت في الاول خالص دي هتفضل ماشيه معاك. الا لو انت عملت انترتشينج بس ما تعملش. اوكي؟ بلس البيفوت equation الجديده مش هغيرها. دي البيفوت او اللي بعملها فيكسنج. فالسكند equation مش هغيرها. اللي هيتغير بس هو الثيرد equation دلوقتي. وهيتغير such that ايه بقى؟ انت to get 0 here. So I want to find the multiplier between this equation and the pivot equation to eliminate this 3. So the multiplier is 3 مش كده؟ اللي هو هتديفايد ده على ده وتشينج الساين. multiplier 3. طيب if you multiply this guy would not change also 0. And we adjust this multiplier to get here 0. So actually I calculate only these numbers. Okay? So we'll have 3 by negative 2, which is negative 6 plus 2, we'll get negative 4. And then minus 12 plus 8, which is negative 4. The next step is to take the pivot for z. مش كده؟ احنا خدنا pivot for x, pivot for y, then pivot for z, and eliminate below this equation. There are no equations below, so you stop. So actually no further steps. You ended up with a system. Let's get this system and write it back as equations. الفورم دي we call it echelon form. هنتكلم عنها in details دلوقتي. اتفضل. اتفضل. وهنا في 3 هعمل انترتشينج للتو ايكويشنز ويبقى 3 هو البيفوت بتاعك و0 تحتيه، خلاص ده مصلحه، مش محتاج تعمل حاجه. هنتكلم بقى على الديتيلز دي دلوقتي في البروبلمز. فاحنا started with this equation و ended up by this matrix after الاوبريشنز بتاعت جاوس. قلنا هنكتب بقى الماتريكس دي نرجعها تاني equations بقى. فدي ترجع equations ازاي؟ 2x plus y plus z اللي هي اول equation ما اتغيرتش. الثانيه هتبقى minus y minus 2z equal negative 4
والاخيره minus 4z equal negative 4. فالسيستم اهو ready for back substitution to get the solution. معانا بقى في الستبس كده اللي حصلت دي هتلاقيها very simple to write a program for. يعني ممكن على الكمبيوتر دي هتلاقيها very simple، انت just تعمل loops، وفي كل لوب يعني هتاخد مثلا النمبر ده وهتعمل looping على الايكويشنز اللي عندك، وكل واحده هتجيب المالتبلاير، تعرف المالتبلاير كام، multiply pivot equation واد. اوكي، وبعدين هتموف للسكند فاريبل بس بتبص below بس، فهتلاقي عدد اللينث بتاع اللوب قل شويه طول ما انت ماشي، وعدد الفاليوز اللي بتحسبها بيقل معاك كل ما بتمشي ستيب لغايه ما بتوصل للاشلون فورم. الاشلون فورم عاده symbolically we write it this way. البلاك سكوير دي means pivot اللي هو بيبقى non zero value، اللي هي البيفوت اللي طلعت لنا في البروبلم بتاعتنا اللي هي 2 والنيجاتيف 1 والنيجاتيف 4. دول نون زيرو، دول البيفوتس اوف ذا بروبلم. فانت اكشلي ايه اللي عملته؟ ان انت جبت below each pivot جبت كله زيروز اللي هي الاليمينيشن اللي احنا عملناها. اوكي، above البيفوتس اي نمبرز بقى، الستارز دي represent any number، زيرو او لا او whatever يعني. اوكي، فدول كده اي نمبرز. فلما وصلنا للفورم دي الفورم اوف what is called the echelon form. اوكي، قلنا هنجيب السوليوشن using back substitution زي ما اتفقنا، جبنا z equal 1 وعملنا substitution back، جبنا ال y وال x. how to check بقى؟ how to check your answer؟ يعني ان انت تراجع طبعا الستبس دي كلها. ممكن اخد ال values دي و substitute in which equation؟ all the equation، كل الايكويشن كله. يعني ساعات ممكن تلاقي ان انت غلطت في نمبر والنمبر ده بيأفكت one of the equations، يعمل لك الاثنين صح والثالثه غلط، بس انت ممكن تكون غلطت في نمبر منهم، النمبر ده تأثيره مش باين غير في ايكويشن واحده. انت طلعت الثلاثه فاريبلز. لا مش شرط، ما عشان كده بقول لك اتاكد من كل الايكويشنز مش من ايكويشن واحده بس. لا، ممكن الايكويشن الواحده دي يكون في فاليو مثلا معينه طلعتها زيرو مثلا ولا حاجه، او في فاريبل مش موجود فمش باين تاثيره في الايكويشن دي، فاتاكد من كل الايكويشن. اتفضل. لا، ما هي الميثود ايه؟ انا بنقي بيفوت لكل فاريبل في كل ستيب واعمل اليمينيشن للفاريبل ده من الايكويشنز اللي بيلو عشان نوصل للشكل ده، واعمل باك سبستيوشن. يعني اخد ده بيفوت وبعدين ده بيفوت، ايه رايكم؟ ينفع بعد ما خدت ده بيفوت وجبت هنا زيروز ممكن في الستيب اللي بعديها اخد الواي بيفوت واعمل اليمينيشن تحت الواي؟ اوكي، هتبوظي الزيروز اللي انت عملتيها هنا. فاحنا خلينا نبقى باي كونفنشن كده نتفق مع بعض ان احنا هنمشي ان اوردر، ياخد اكس الاول بيفوت بعدين الواي وبعدين الزي. طب واحد خد الاكس بيفوت وبعدين الايكويشنز اللي بعد كده كلها ما فيهاش واي، يعمل ايه؟ ياخد بيفوت للفاريبل اللي بعديه الزي. انا هعمل ايه؟ ما فيش واي، ايكويشنز ما فيهاش واي، هتلاقي زيروز، يعني لقيت هنا زيرو، فاخد البيفوت هو الزي واكمل. هنلاقي دي بقى السبيشال كيسز اللي مش هيطلع فيها يونيك سوليوشن. نتكلم بقى هل دايما بيطلع اليونيك سوليوشن ولا ممكن لا؟ ممكن لا. احنا في عندنا بروبلم بتاعت البالانسنج ايكويشنز دي، احنا قلنا هيطلع في ميني سوليوشنز، فدي من قبل ما احل انا عارف اصلا. طب تعالى نشوف الكيسز كده على السيستم الصغير اللي هو 2 ايكويشنز ان 2 unknowns ونشوف المينينجز بتاعتها. طيب، فلو بنبص على 2 equations in 2 unknowns زي دي كده وهتسولف using جاوس، فسيمبلي هتعمل ايه في جاوس؟ خلينا نحلها مع بعض. هنكتب كده الايكويشن بتاعتنا في الاوجمانتد ماتريكس اللي هي 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 3
3. نحطها كده في ماتريكس. ماتريكس على فكرة بنعملها كده براكت بالشكل ده أو راوندد أو كده يعني، دي أو دي. هنقول بقى السيستم ده equivalent للسيستم ده، رو equivalent لده. يعني ناخد ده البيفوت وبعدين نعمل الإليمينيشن. سمبلي هنا هنأد 0 1 2. يبقى كده عرفنا خلاص الايه الاكس 2 ايكوال 2، مش كده؟ نرجعها بقى تاني equations. يبقى الاكس 2 ايكوال 2. substitute باك نجيب x 1. طلع لنا بوينت اللي هي الاكس 1 ب 3 والاكس 2 ب 2. احنا قلنا الايكويشنز دي represent straight line، مش كده؟ equation بالشكل ده represent straight line. فايه السوليوشن بقى؟ ايه المينينج بتاع السوليوشن؟ هو البوينت اللي بتساتسفاي both lines اللي هي point of intersection. ففي البروبلم دي the two lines are intersected in the point 3 and 2. So this is the case of unique solution. So could you have another case? You have many solutions for another problem, not this one. بص البروبلم دي كده. Actually these are the same equations، مش كده؟ The second one is -1 by the first equation. So actually these are the same line. دول نفس اللاين، مش كده؟ أو two line coincident بنقولها على بعض يعني. فإيه السوليوشن في الحالة دي؟ أنا عايز points satisfy both equations. كل ال points on the line، all the points on the line، مش كده؟ Can you give me one of them؟ حط x1 ب 0 x2 هتحط x2 equals 0 you'll get x1 equal 1. So 1 and 0, this is one of the solutions. You can put x1 equal 1, x1 equal 2, x1 equal 3. So we have many solutions، مش كده؟ طب actually احنا لما بيطلع لنا سيستم زي ده ما بنقعدش نكتب solutions كده، بنجيب what is called the general solution form. عايز فورم كده للجنرال solution. ممكن نكتبها ازاي بقى؟ احنا قلنا الايكويشن الثانيه دي redundant. Didn't add any more information, so we have only one equation. So you can say that x1 equal 2x2 minus 1. So I can write the solution as 2x2 minus 1 and x2. ايه رأيك؟ بحيث if you want to get any solution, you simply put x2 any number here to get a solution. x2 equals 0 for example, you get -1 and 0. x2 equal 1, you will get 1 and 1, and so on. So this is called the general solution form. Okay? So this graphically represents the same line. What about the third case? You could have no solution for your system. What about the lines in this case? The lines would be parallel. مش كده؟ لو two lines parallel, they don't have any intersection point. بص كده للتو لاينز دول، لو جيت تعمل لهم جرافنج هتلاقيهم two parallel lines. How do you know that these are parallel lines from the numbers? If you look at the numbers, how do you know that these lines are parallel? تعال نشوف لو the same line الأول. طيب عرفت منين إن هما the same line؟ لو جيت تشوف الريشيوز ما بين ال coefficients هتلاقيها the same along all the variables and the right hand side. يعني الريشيو هنا ما بين ده وده -1 -1 -1 نفس الريشيو. يبقى الايكويشن دي كلها multiplied by a number، يبقى ده نفس اللاين. طب هنا هتلاقي هنا الريشيو -1، الريشيو هنا -1، بس هنا مش -1.
اوكي فدول يبقوا parallel line. طب what happens in Gauss بقى؟ احنا عارفين two lines دول ما لهمش intersection point يعني you know that there is no solution. What happens if you try to apply Gauss here? 1, negative 2, negative 1, negative 1, 2, 3. And this is your pivot. This is row equivalent. If you add these guys, what do we get? 0, 0, 2. Let's write this system back as equation. The first equation, x1 minus 2x2 equal negative 1. What about the second equation? If you find something like this in Gauss, you say that this system has no solution. This is called the contradiction. في تعارض ما بين الايكويشنز بتاعتك فيبقى there is no solution. اوكي؟ انت تلاقي 0 equal number. طب تعالى نشوف لو سيستم اكبر شويه ده 2 by 2 2 equations and 2 unknowns كده. تعالى نشوف لو 3 equations and 3 unknowns. And we ended up by this matrix. اتفضلي. ملهاش solution ما احنا قلنا دول parallel lines فالبارallel ما فيش intersection point. انا كان يهمني اعرف هشوفها ازاي في جاوس لان في السيستمز الكبيره انا مش هجراف فانا عايز بقى حاجه تقول لي لما اعمل اوبريشنز جاوس اعرف ازاي ان السيستم هاز نو سوليوشن. طب بص كده للسيستم ده وقول لي اخباره ايه ده. هل كده انت خلصت جاوس وصلت للإشلون فورم؟ Okay. Did you finish the steps of Gauss? You reached your echelon form. Let's look at x, for example. You have x, pivot for x, and eliminate x from all equations below. And then y, you have 2 for the y in the second equation, and eliminated all values for y, the y from the third equation. But if you move to the third equation, you can't find a value for z. So actually, you find pivot for x and pivot for y, and you didn't find pivot for z. Okay? But you didn't get a contradiction like this. Let's write this back as equations. Let's write them in x, y, and z. So you'll have x plus y. What about the second? Can you give me any solution for this system? Can you give me any solution? Any values for x, y, and z that satisfy both equations? Can you give me one of the solutions? Right, I agree. Can you give me one? تحط x 0 طب ما تحط حاجة تانية أسهل. الزي ايه رأيك نحط الزي بزيرو أظرف؟ حطينا z equal 0 you will get y equal 2 على طول من هنا. Substitute here to get x. z 0 وال y ب 2 يبقى x ب 0. So this is one of the solutions 0 2 and 0. Can you give me another solution? Put z equal 1. If you put z equal 1, you will get another value for y, substitute backward. Can you get the general solution form? How to get the general solution form? Y equal 2 minus z. Replace y by this guy. And then write x also subject z. Right?
and then you will have a solution in terms of z. مش كده؟ طب خلينا نأجري بقى على حاجة كده بيننا وبين بعض as a convention also. ايه اللي انت بتعمله بقى؟ احنا لقينا pivot للx، pivot للy، ما لقيناش pivot للz. فهنقول الx والy دول هما pivot variables، والz I'll call it the free variable. Free means that you can put it any value. اوكي زي ما عملت هنا، هحط z اي value وبيزد عليها اكالكليت الاكس والواي. اوكي I will call x و y اللي هم اللي لهم pivots دول هنسميهم pivot، ساعات بيسموها basic variables. والزي اللي ما لقيتلهاش pivot I'll call it free variable. فاللي هعمله هنا ان انا هكتب البيفوت variables اللي هم الاكس والواي اكتبهم subject الفري variable. دي convention، ها هنتفق على كده عشان يبقى كلنا حاجه واحده. اوكي لو هنا كان مسميها x1 و 2، ف1 و 2 هم البيفوت variables و x3 هو الفري variables، فبنكتب الاx1 والاx2 اللي هم البيزك او البيفوت variables subject الفري variable. اوكي كده عرفنا ازاي لما السيستم بيكبر هتكتب ازاي الجنرال سوليوشن فور، عشان هيكبر لسه اكتر شويه نطلع على 4 equations 4 unknowns and so on. طب تعالى نشوف ايه البوسيبل كيسز للإشلون فورم بقى عشان اعرف ان انا خلصت جاوس الستبس بتاعتي، استوب بقى وابتدي اقرا انهي كيس. فدي اول كيس عملناها خالص، ان انت لقيت بيفوت فور each variable. فالكيس دي طلعت لك ايه؟ اليونيك سوليوشن. اوكي لقيت بيفوت لكل فاريبل، فهنا كان في كوفيشنت للزي، جبت من هنا الزي وبعدين سبستيتيوت باك جبت الواي والاكس. مش دايما الدنيا هتطلع كده، قلنا عشان في كيسز تانية. فبص الكيس دي كده، الكيس دي معناها ايه؟ you found pivot for x اللي هو البلاك سكوير، قلنا ده البيفوت. ها لقينا pivot for x pivot for y but we didn't find pivot for z. مش كده؟ ما لقيناش للزي، بس ما طلعناش contradiction زي خلاص. انت لو كنت لقيت 3 pivots 3 variables كنت الكيس دي ويونيك سوليوشن. خلاص احنا مش الكيس دي، احنا كيس تانية يا اما infinite يا اما no solution. النو سوليوشن هتعرفها على طول من حاجه زي كده، ان انت تلاقي 0 equal number. فدي مش الكيس دي، فدي الكيس بتاعت الايه؟ الانفينيت نمبر اللي هي اكشولي شبه دي بالظبط. مش هي دي الشكل ده؟ بص كده compare it. في بيفوت للاكس وبيفوت للواي ومفيش ايكويشن ثالثه يعني. اوكي الستار ما تنساش any number including الزيرو، والبلاك سكوير هي دي البيفوت اللي هي non zero numbers. What about this case? طب خلينا قبل ما ندخل في ال right hand side، ايه اللي حصل في الليفت hand side كده؟ انت كده لقيت بيفوت للاكس، ما لقيتش الواي في الايكويشنز اللي فضلت معاك، فما عرفتش اخد لها بيفوت، لقيتها زيروز كلها او كان الواي ابسنت من الايكويشن. فعملت ايه؟ موفينج للزي وخدتها هي البيفوت وعملت اليمينيشن بلو. اوكي فدي بالنسبه لي برضو هتبقى الكولت اشلون فورم. خدت بيفوت للاكس وزيروز بلو، ما لقيناش في الواي حاجه اخدها بيفوت، خدت بيفوت للزي جبت زيرو بلو البيفوت. الستار بقى ما تنساش قلنا اي نمبر including الزيرو. تقدر تقول لي انهي كيس بقى؟ ممكن وممكن حسب النمبر بقى اللي هنا ايه. لو النمبر اللي هنا كان زيرو يبقى مفيش contradiction، يبقى احنا دخلنا في الانفينيت نمبر اوف سوليوشن. لو ده كان نون زيرو كان 2 3 4 وات ايفر يبقى كده في contradiction، يبقى نو سوليوشن. اوكي طيب in words تعالى كده نديفاين الرو اشلون فورم. تعرف منين انها رو اشلون فورم in words كده؟
هما بيكتبوها بقى بالشكل ده، بيقول لك ان all non-zero rows are في missing word هنا zero rows. دي برضو باي convention هنتفق عليها مع بعض ان النون زيرو روز تبقى below ولا above الزيرو روز. هنتفق ان النون زيرو دايما تبقى above، الزيرو روز خليها تحت دايما، اعمل انترتشينج وخليها تحت. اوكي، فهنا دي هتبقى above الزيرو روز، زيرو روز زي ده كده. اوكي، مش اللي جايه دي صعبه شويه في الوردنج بتاعها. بيقول لك ايه leading entry of a row is in a column to the space of that of the row above. leading entry، ايه leading entry؟ اللي هو اول نمبر هتشوفه كده وانت بتبص في الرو، اللي هو actually البيفوت بتاعك. فالبيفوت بتاعك of a row هتلاقيه موجود في column to the space of that of the row above. هتلاقيه على يمين، مش كده؟ يعني هنا ده موجود على يمين اللي موجود في الرو اللي قبله. معلش الوردنج بتاعها دمه تقيل شويه. اخر حاجه all entries in a column below the leading entry اللي هو البيفوت are zeros. ده actually اللي بيعملوا جاوس، ان هو بياخد كل بيفوت ويحط ايه zeros below. فلو عندك الماتريكس في ال satisfying all these conditions هنقول it echelon form. طب تعرف بقى ازاي ال possible cases وانت بتسولف كده؟ لو عايزين نسمرايز، هديك سيستم، ايه الستبس اللي هتعملها هتعرف انهي كيس. هنستارت with the augmented matrix، نابلاي الرو اوبريشنز اوف جاوس لغايه ما نوصل لايه؟ للإشلون فورم. How to read from the echelon form بقى، تعرف منين انهي كيس من الإشلون فورم؟ عايزين نسمرايز بس. بص على ايه اول حاجه؟ pivots. لا، بص على ايه؟ ايه اهم حاجه كده؟ last، اخر. ماله؟ مش لازم يكون في اخر رو، يعني اي رو تلاقي فيه contradiction، ان انت لقيت في اي رو انت شغال كده zeros equal number، هستوب. حتى مش لازم اكمل لاخر الاشلون فورم واقول خلاص في contradiction، equations دي مالهاش حل. فدي يا ريت تبص عليها اول حاجه. اي contradiction يحصل في اي step stop no solution. لو مفيش contradiction بقى حصل and you proceed and reach the echelon form. كده انا عايز differentiate between two cases اللي هي ال infinite number of solution وال unique solution. How to differentiate between these two cases؟ اتفضل. لو البيفوتس كلها موجودة، لا، ما هو كلمة بيفوت معناه انه خلاص نون زيرو. خلي بالك لان احنا هنكستند كلامنا، مش لازم اديك من الاول عدد الايكويشنز قد عدد الانونز. يعني ممكن اديك مثلا 10 equations in 4 unknowns او 4 equations 10 unknowns، ممكن اديك اي حاجة. فعايزين حاجة تبقى جنرال بقى، فانا هبص لعدد الفاريبلز وعدد البيفوتس، اشوف فيه free variables طالعين ولا لا. if you have free variables، يبقى free معناه ان انت هتحط اي حاجة، يبقى انت في الكيس بتاعت الانفينيت. ما لقيتش free variables، لقيت فيه عدد البيفوتس قد عدد الفاريبلز، يبقى دي الكيس of unique solution. لا، الانفينيت في التو ايكويشنز ان تو unknowns كان تو لاينز coincident على بعض نفس اللاين. يعني هنتكلم بقى على البلينز، يعني دقيقتين كده وهتكلم على البلينز لو طلعنا 3 دي. فاحنا عشان نعرف الكيسز بقى بتاعتنا، اول حاجه يا ريت تبص عليها الكيس بتاعت النو سوليوشن دي. لو في كونتراديكشن حصل لك في اي ستيب، ما لقيناش كونتراديكشن، قلنا هنكمل وابدا اكاونت بقى ايه؟ عدد الفاريبلز مع عدد البيفوتس ايكوال لبعض ولا لا. فلو طلعوا ايكوال لبعض، اللي هو عدد البيفوتس مع نمبر اوف فاريبلز، يبقى دي الكيس بتاعت اليونيك سوليوشن. انفينيت بقى تحصل ايه؟ ان عدد البيفوتس
تلاقيه less than the number of variables، فتلاقي فيه some variables are free، يبقى دي الكيس بتاعت ال n. اوكي، نديك كده problems وتشوف معانا بسرعه، ادالك جاهزه في الاشلون فورم. خلاص يعني عملنا جاوس الستبس كلها، وصلنا للاشلون فورم، وتقول لي بس قبل ما ندخل عليها بس في حاجه اخيره، ترمينولوجي تانية معلش. السيستم هقول عليه consistent system لو ما فيهوش contradiction. اوكي، يعني لو ليه solution سواء infinite او unique. هقول عليه inconsistent، يعني consistent متوافق، يعني متوافق مع بعض وطلع حل. inconsistent لو ايه، لو في contradiction اللي هو has no solution. طب لو بسألك السيستم ده consistent ولا لا؟ نقدر نعرف كده من الاول كده، اول ما تبص عليه تعرف؟ ينفع؟ عرفته ازاي؟ هل هذا يكفي ان انا اقدر احكم على طول كده؟ هحل ملهاش حل غير ان انا احل. لا لا كده جيسنج. انما اللي هعمله ايه؟ هنشتغل جاوس وهشوف في كونتراديكشن هيطلع ولا لا. اوكي، طب نجرب فيها كده، ايه رايكم؟ نمشي ايدينا كده فيها بيرز حتى، يعني واحد واحد يراجع معاه. طيب احنا قلنا باي كونفنشن let's solve in order، ها؟ فانا هاخد pivot for x1 then x2 and then x3. But if you don't find x1 in the first equation, what do we do? You can interchange equations، مش كده؟ فممكن interchange the first two equations. اكتب بس البداية بتاعتها، فاكتب السكند equation هكتبها الفيرست. minus 3 2 1 0 1. يبقى انا ممكن start with this augmented matrix. كل اللي عملته بس عملت interchange للفيرست مع السكند عشان الاقي pivot for x1. طلع consistent ولا inconsistent؟ inconsistent. فالفيرست ستيب هنعمل ايه؟ eliminate ال4 دي، نفتكر مع بعض كده. هجيب المالتبلاير ما بين ال4 وال2، يبقى multiply by -2، مش كده؟ ده 0 اوريدي فمش هنعمل حاجة، يبقى هنا -4 و4 0، 6 minus 8 minus 2 minus 4 plus 12 8 minus 2 plus 1 minus 1 كده. اوكي، خلينا نكمل كده. بعد كده تاخد مين البيفوت؟ ال1. ها، دايما عندنا النمبرز الظريفه انها تبقى بيفوت ايه؟ ال1 النيجاتيف 1 وبعدين تدخل على 2. اوكي، طيب خلينا نكتب ده رو ايكويفالنت، وبعدين البيفوت ايكويشن،
وبعدين ناخد المالتبلاير كام ما بين ده وده عشان تإليمينيت this guy 2 مش كده؟ يبقى 0 0 0 15. يبقى احنا لقينا بيفوت للإكس وبيفوت للواي، مفيش بيفوت للزي، في كونتراديكشن، في كونتراديكشن 0 ايكوال 15 دي، يبقى كده ايه؟ السيستم ده inconsistent. طب ايه، تعالى نشوف بقى جرافيكالي كده. احنا قلنا في التو لاينز بيطلع نو سوليوشن، معناه ان التو لاينز باراليل. هنا احنا 3 دي بقى، دول representing planes. ايه اللي حاصل بقى؟ ممكن يكون في تو parallel planes واي واحد تاني عمل intersection وخلاص. يبقى هنا في تو parallel planes باينين هنا، هتبان لك ازاي؟ قلنا بالريشيوز. هنا الريشيوز في حد parallel لحد؟ مفيش حد parallel لحد. طب ايه اللي حصل بقى؟ طب ممكن تو planes يكونوا intersected في لاين، بس اللاين ده parallel للبلين التاني. يعني two planes intersected في لاين، خلاص؟ اللاين ده هو اللي طلع parallel للبلين التاني، مش البلينز parallel مع بعض، لا، اللاين of intersection of two parallel to the third plane. تعال نشوفها كده. بص كده، two planes دول مثلا intersected في اللاين ده، اللاين ده unfortunately parallel للبلين ده، او البلين ده intersected مع البلين ده في اللاين ده، واللاين ده parallel للبلين and so on. الدنيا بتبقى اصعب شويه في ال 3 دي، بس بنوريك بس ايه ال possible cases يعني. طب ايه رايك في ده؟ consistent ولا inconsistent ده؟ inconsistent. هل دول parallel planes؟ احنا قلنا نعرف الباراليل بلينز ازاي؟ هتلاقي الريشيوز في الليفت هاند سايد is the same، بس الرايت هاند سايد is different. تعرف ان هما parallel. فكده الريشيو هنا 1 1 1. اوكي؟ هنا مش 1، يبقى التو planes دول parallel. And the same for the second and third and first and third. The 3 planes دول parallel. واكشلي هنا هتلاقيهم simple planes. ممكن تجراف these planes، تجيب الانترسكشن مع الاكسيز للثلاثه planes، هتلاقي الثلاثه planes parallel لبعض. فدي كيس ثانيه تقول لك السيستم ده inconsistent. لو انت شايف دي على طول كده يبقى ده ملوش حل. لو جيت ابلاي جاوس اللي هيطلع بقى، عملت الاليمينيشن، اقول دي ماينس دي، مش كده؟ 0 0 0 1 contradiction، يبقى على طول مفيش سوليوشن. فهي حتى في جاوس الايفورت بتاعها فيري سمبل يعني. لا، اي contradiction يحصل في اي ستيب خلاص هستوب. ما هتقولي بقى الانفورميشن دي، يا اما تقولي الانفورميشن دي، يا اما تعملي جاوس ستيب واحده تطلع لي contradiction ما تكمليش، ما توصليش لاشمعنى. البلينز بعرفها باراليل ازاي؟ يعني بلين زي كده x plus y plus 2z equal 4، و 2x plus 2y plus 4z equal، حد يقول لي اي نمبر هنا كده عشان يطلعوا دول parallel planes. اي رقم ما عدا ال 8، مش كده؟ اي رقم ما عدا ال 8، 9 مثلا. فكده الريشيو هاف هاف هاف، الريشيو هنا مش هاف، فيبقى كده البلينز دول parallel. لو كانت دي 8 بقى نفس البلين،
بقى سبيشال كيس من البارالل ان هو بقى coincident planes اللي هي نفس البلين. ما احنا هنا قلنا ممكن نعملها بنفس القصه، مش قلنا هنجيب الانترسكشن مع الاكسيس مع الثلاثه اكسيس؟ لا، ما احنا بنستخدمه عشان نجيب الانترسكشن، النمبر لوحده ما بيمثلش حاجه. يعني لو عايز اجراف ده هعمل ايه؟ هحط الواي والزي بزيرو فالاكس تبقى ايكوال 4. النمبر ده لو زاد معناه ان البوينت جت هنا اكتر، بعد اكتر كده. اللي هم الكيسز دي اللي مرسومه قصادك دي. طب خد كده 2 minutes، بص كده على الفور كيسز دول مع بعض، وبعدين خلينا ايه نشوف انهي كيس لكل واحد. فكر كده، ممكن بيرز كده تفكروا مع بعض ونحلهم مره واحده مع بعض. اوكي ولا لسه؟ اوكي. مين يقول معايا؟ the first one فيها contradiction مش كده؟ 0 equal 3 يبقى دي has no solution. the second one مين اللي بيقول بس عشان unique solution. ليه unique solution؟ الزي بزيرو، احنا معانا كام بيفوت؟ 3 بيفوتس، هما كام فاريبل؟ 3 مش كده؟ مفيش كونتراديكشن، وانت في الاشلون فورم، خلي بالك كل ده لازم يبقى معاك. يبقى اول حاجه في الاشلون فورم عشان نقدر نتكلم، بعدين مفيش كونتراديكشن، number of variables equal the number of pivots، يبقى دي unique solution. And you can read the solution using back substitution. 5z equals 0, then z equals 0, substitute back, get y and x. What about the third one? في contradiction. احنا بص contradiction دي the strongest one، مش هبص على حاجه ثانيه. في contradiction مالكش دعوه بالبيفوت كام، الفاريبل كام، مالكش دعوه. ففي contradiction 0 equal 4 خلاص no solution، مش على اي حاجه خالص. this one في contradiction اهو 0 equal 3 irrespective of the number of equations and the number of variables and the number of pivots. مالكش دعوه بالقصص دي خلاص. يعني رغم ان معاك 3 equations و 4 unknowns انما ملهاش حل برضه. رغم عدد الايكويشنز اقل من عدد الانونز بس ملهاش حل. ليه؟ because it has contradiction. مش كده بقول لكم دايما هنركز على في contradiction ولا لا، دي اول حاجه irrespective of the number of equations, number of pivots. اوكي؟ طب 2 minutes. Another 4 problems. Okay. What about the first one?
contradiction. Okay. برضو again number of equation is 3, number of variables is 4. مش دعوة. في contradiction, no solution. What about the second? Infinite. طب هي echelon form؟ قلنا هنعرف ازاي؟ شوف كل pivot تحتيه zeros ماشيين بالاوردر بتاعنا الزيروز equations تحت. ادي pivot for x1 pivot for x2 ما لقيناش لا ال x3 ولا x4. مفيش contradiction. في free variables. مين؟ two free variables which are x3 and x4 مش كده؟ Can you write the general solution for? In terms of the free variables. So we'll write x1 and x2 subject x3 and x4. How to write these equations? So we'll write the equation first, x1, x2, second, احنا معانا قلنا ايه x1 و x2 دول البيفوت او البيزك variables والx3 والx4 دول الفري variables. وقلنا we write the basic variable subject الفري variables. منين بقى ازاي؟ تبدأ backward برضه ها اللي فيها variables اقل اللي هي last equation. يبقى من هنا كده نكتب ايه بقى x2 equal 4 minus x3 minus 4x4 over 2. اي فورمه بقى انت عايزها. احنا كتبنا x2 اهي subject الفري variables x3 and x4. تاخد بقى الاx2 الظريفه دي هنا and read x1 subject x3 and x4. هنطلع بقى السوليوشن ازاي؟ في حاجه هنا ظريفه كده تبقى عنيفه شويه لما تجيبها وحاجه تانية حلوه كده برضو x3 and x4 بحيث انت لو عايز one of the solution حط x3 بزيرو مثلا x4 بزيرو وهات لنا ايه ال x1 وال x2. هما فري ما هو عشان كده اسمهم فري. حطهم اي حاجه اي حاجه. What about C? Unique. Unique يعني؟ طب لو اديتك 3 equations and 2 unknowns دي الكيس بتاعتي وعملت عليها الاوبريشنز بتاعتي ended up by this echelon 4 يبقى كده انهي كيس؟ ايه رأيكم؟ طب تعالى نمشي باللي احنا قلناه من شويه. في contradiction احنا في الاشلون فورم الاول احنا في الاشلون فورم صح؟ pivot zeros pivot zeros هما two variables اصلا x1 x2 pivot for x1 pivot for x2. احنا in echelon form no contradiction number of pivots equal 2 number of variables equal 2 no free variables. فدي الكيس of unique solution. Can you get the solution this unique solution? 2x2 equal 1 so x2 equal half. Put here half you'll get this guy 3 over 2. فين؟ تالت رو معناه ايه هنا؟ 0x1 plus 0x2 equals 0. مفيش مشكلة الحمد لله.
اوكي. المشكلة احنا بنحل السيستمز الكبيرة كده ونيجي في الصغيرة دي نتلخبط. طب دي again if you see any contradiction there is no solution. طب كده تتوقع كان ايه السيستم؟ كنت مديك ايه اصلا؟ كنت مديك الاول 3 لاينز مش كده؟ مديك 3 لاينز، وايه اللي حصل لل 3 لاينز دول بعد الريدكشن؟ قلت لي نو سوليوشن. معناها ايه؟ انهي كيس مثلا تطلع جيومتريكالي كده؟ ممكن طبعا يكونوا الثلاثه باراليل، بس هنا ما هماش الثلاثه باراليل. اثنين نفس اللاين. امتى بيحصل الكونتراديكشن؟ لو 2 equations بس يبقى 2 lines parallel، يبقى مفيش intersection. طب لو 3 equations معناها 3 lines مديهم لك، يبقى ممكن في 2 line intersected، ممكن يكونوا 2 lines intersected كده. واللاين التالت فين بقى؟ انهي بلين؟ احنا 2 دي اصلا، احنا 2 دي. لا احنا في نفس البلين، اللاينز كلها في نفس البلين، كل اللاينز على البورد اهي، كل اللاينز على البورد نفس البلين. ممكن يكون اللاين التالت فين؟ ممكن يكون بارالل، بس هنا ما هياش الكيس دي، مفيش بارالل. ممكن يكون كده بينترسكت مع ده في بوينت تانية ومع ده في بوينت تانية، بس ما هياش نفس الانترسكشن بوينت بتاعتهم. انت بتدور على بوينت بتساتسفاي all the 3 lines. ما كيس البارالل بتبان من الايكويشن، تلاقي ايكويشن مالتيبل من الثانيه، ما انت ما فيش هنا القصه دي. ليه؟ ما لو واحد كونسيدنت على الثاني معناه ان في لاين كده واللاين الثاني كده، طب والثالث بارالل. بس لو بارالل ممكن يبان من الكوفيشنتس بتاعت الايكويشن ان في مالتيبل بقى، القصه بتاعت البارالل ممكن يكون في بارالل وحصل ريدكشن. بس هنا مش الكيس دي، لان الكيس بتاعت البارالل نفس اللاين لازم كنت الاقي رو بزيروز، يعني لو نفس اللاين ده وكونسيدنت مع نفسه في الاليمينيشن هطرحهم فهيروح هتلاقي في رو زيروز، فما هياش الكيس دي. طب حاجه اخيره بس، هنت كده على ايه اللي بيعمله جاوس بقى بالظبط كده في الجيومتري على الايكويشنز بتاعت اللاينز دي. تعالى اسيوم كده ان انا بسولف السيستم ده x plus y equal 1 و x minus y equal 0. طب تعالى نشوف على الجراف كده ايه اللي بيحصل، وفي جاوس ايه اللي بيحصل، وايه المعنى جيومتريكالي كده. x plus y equal 1 ده اللي هو اللاين هنا عند الوانز، وده اكشولي اللي هو y equal x، ده هو ده x plus y equal 1 وده ال y equal x. ففي point of intersection مش كده؟ اللي هي simply هتطلع ايه؟ لا مش 1 1. كام؟ هنعمل لها جاوس دي عيب يعني، لو هتعمل جاوس one 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 1 negative 1 0 1 1 1 ونسبتراكت 0 negative 2 negative 1. اللاين التاني بقى ده بقى ايه دلوقتي؟ negative 2y equal negative 1 اللي هي y equal half مش كده؟ فالبوينت دي عند y equal half substitute تجيب ال x equal y equal x half. طب ايه اللي جاوس عمله بقى؟ ان هو قال لك ان السيستم ده equivalent للسيستم ده، يعني السوليوشن of this system
is the same as the solution of this system. ايه السيستم الجديد ده على الجراف بقى؟ بص كده، ده هو نفس اللاين اللي هو x plus y equal 1. هو عمل replacing للسكند لاين ده بلاين تاني دلوقتي اللي هو y equal half. هو ده. فاللي جاوس عمله actually ان هو شال اللاين اللي هو y equal x ده وعمله replacing by this line. فقال لك انا هسولف الاثنين دول اسهل لي. ده مع ده هطلع لك نفس الانترسكشن بوينت. معانا كده في اللي جاوس عمله. تاني انا كنت بسولف ده مع ده. اللي عملته الريبليسمنت ده جاب لي لاين جديد بدل اللاين بتاع y equal x ده. فكانه شال ده خالص وعمله replacing by اللاين ده اللي هو y equal half اللي هو ده. فهطلع نفس البوينت اوف انترسكشن ان هو عمل انترسكشن ده مع ده. فده اسهل له في السوليوشن عشان ده فيه y بس. اوكي؟ فهو بيقعد يلعب بقى في ايه؟ في اللاينز بتاعتك، يقعد يلفها كده بحيث يسهل عليه الحل بتاعه. يبقى احنا النهارده طلعنا بايه كده؟ ازاي تسولف system of equation بطريقه systematic. You can program this algorithm على الكمبيوتر باي لانجوج بقى انت شغال بيها. هتلاقيها عباره عن كلها شويه لوبس. تحدد مالتبلاير وتعمل بيه الريبليسمنت بتاعك. اللي يهمني بقى هتشوف السيستم هتعمل ايه. اول حاجه عشان تسولف هنحط الاول augmented matrix. Apply row operations until you reach the echelon form. From the echelon form هتشيك contradiction أول حاجة. لو في contradiction no solution. لو مفيش contradiction هنبص على إيه بقى؟ number of pivots equal number of variables ولا في free variables. لو في free variables يبقى infinite. مفيش free variables يبقى unique. وشكرا. اوكي شكرا.